статуса, предусмотренного Минскими соглашениями, причем активно поддержанные западными покровителями Киева, окончательно убедила нас в том, что мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше. Поскольку украинские провокации против донбассцев в феврале не только не прекратились, но и интенсифицировались, руководство ЛНР и ДНР обратилось к нам с просьбой оказать военную поддержку в соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве, заключенными одновременно с их признанием, что стало логичным шагом, являющимся следствием непрекращающихся агрессивных действий украинского режима. Украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса. Иначе сложно объяснить существующую существенную интенсификацию обстрелов и диверсионных актов на территории республик, о которых я упомянул. Дончане и луганчане по-прежнему были вынуждены укрываться в подвалах. Продолжился наплыв беженцев в Россию. Характер провокаций вооруженных сил Украины не изменился. Однако наши западные коллеги этого замечать не хотели, повторяя украинские басни о том, что дончане обстреливают себя чуть ли не сами. В целом, возрастающие страдания жителей Донбасса западные страны последовательно игнорируют. За неделю обсуждения этой темы в Совете Безопасности Генеральной Ассамблеи у них не нашлось слов сочувствия и сострадания для дончан и луганчан. Такое впечатление, что этих 4 миллионов человек для них словно не существует. В итоге, перед лицом не снижающихся угроз жителям ДНР и ЛНР, а также ввиду отсутствия перспектив решения проблемы Донбасса в рамках Минских соглашений, президент России Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины. Мы также будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации. Это решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН с санкцией Совета Федерации Российской Федерации и во исполнение соглашения о дружбе и взаимопонимании с ДНР и ЛНР. Я хотел бы также напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняют, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, цитирую, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющего правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Конец цитаты. Сегодняшнее правительство Украины таковым не является. Кроме того, в ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции, и это его утверждение, напомню, было встречено аплодисментами участников конференции. При этом Украина ищет место в НАТО, где действует глава 5, и имеет территориальные претензии к России. Так что, задействовав статью 51 Устава ООН, Россия не только защищает себя от националистической угрозы, но и восстанавливает действия целей и принципов Устава ООН на территории Донбасса и Украины, обеспечивает выполнение главной задачи Всемирной организации предотвращения новой мировой войны. К сожалению, вынуждены отметить крайне негативную роль, которую сыграли во всем этом западные коллеги во главе с США. Вместо того, чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украину, повторяя лишенную какого-либо смысла мантру
о том, что свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия, которая, как мы неоднократно подчеркивали, даже не является их стороной. Более того, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса. Уважаемые коллеги, обсуждая сегодняшнюю тему, нельзя упускать из вида более широкий контекст, который вызвал текущий кризис на Украине. Еще в 2008 году президент Путин на саммите России и НАТО в Бухаресте предупреждал о том, чтобы члены Североатлантического альянса подумали трижды, прежде чем записать с гордостью, что Украина и Грузия будут в НАТО. Ему, президенту Путину, это преподносили как какой-то величайший компромисс, который удался Германии и Франции, которые заменили американское предложение о том, чтобы сразу объявить о предоставлении Украине и Грузии плана действий для членства. Потом была авантюра ободренного НАТО президента Саакашвили в Грузии, в которой, вопреки фактам, обвинили Россию. В 2014 году произошел кровавый и антиконституционный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты и радикалы, взявшие курс на построение вместо Украины антироссии и наступление ее в НАТО. К этой теме я еще вернусь. Для нас вступление Украины в НАТО – красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые поставили бы Россию и НАТО на грань конфликта. Поэтому в декабре 2021 года мы предложили США и НАТО заключить договоры, дающие России гарантии безопасности. Однако наша протянутая рука американцами и натовцами была высокомерно отвергнута. Нам предложили обсудить важные, но второстепенные вопросы, не снимающие нашей озабоченности. Кроме того, нам отказались ответить на вопрос о том, как декларируемая в документах ОБСЕ свобода выбора альянсов сочетается с принципами неделимости безопасности. Уважаемые коллеги, наверняка у многих из вас возникает вопрос, что же делать сейчас и какова может быть роль ООН в урегулировании украинского кризиса. Убеждены, что ООН может и должна сыграть свою роль, помочь сблизить позиции различных игроков, устранить причины для конфронтации. Ключевую роль здесь, согласно уставу, должен сыграть Совет Безопасности ООН. Однако попыток спокойно обсудить этот сюжет наши партнеры даже не предпринимают. Именно поэтому Российская Федерация 25 февраля проголосовала против антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо, достаточно хотя бы на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже минимум 8 лет. Главная причина нашего негативного голосования – это не то, что было в проекте, а то, чего там не было. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированному документу вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать в контексте украинской проблемы. В частности, за скобками осталось то, как пришедшая к власти в результате неконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливая мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывая на дончан и луганчан бомбы. Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей. При этом размещенные на линии соприкосновения украинские каратели, прежде всего из радикальных и неонацистских батальонов, методично, день за днем, обстреливали жилые районы ДНР и ЛНР, убивая женщин, детей и стариков. Это продолжается и сегодня. А как можно не упомянуть про леденящую кровь преступления укронацистов за эти 8 лет? Про заживо сгоревших протестующих против Майдана в Одессе?
про расстрел мирных протестующих на самом Майдане неизвестными снайперами. Расследование обеих этих трагедий майданный режим целенаправленно заматывал. При этом виновные в одесской трагедии известны и особо не скрываются. Альтернативные расследования и признание самих снайперов недвусмысленно подтверждают, что бойня на площади Независимости была провокацией лидеров Майдана. Мы специально провели в прошлом году неформальное заседание Совета Безопасности по формуле Ария по обоим этим сюжетам, чтобы дать коллегам по Совету больше информации на этот счет. Однако в ответ в лучшем случае услышали от западных партнеров лишь штампованные клише о российской пропаганде. Какой текст резолюции по украинской теме может быть без упомянутых мною сюжетов? Необходимо было бы включить в проект и честную оценку роли в раздувании украинского кризиса наших западных коллег, которые не только стояли за майданным переворотом, но и фактически выдали Киеву карт-бланш на любые действия и шаги, немыслимые для любого цивилизованного государства. Здесь и вопиющая дискриминация русского языка и, соответственно, русскоязычных жителей, и прославление пособников Гитлера вкупе с запретом на чествование настоящих героев Украины, освобождавших ее от нацизма, и создан религиозный раскол в этой стране. Подсказки о торжестве демократии на Украине майданные власти и националисты занимались безнаказанными убийствами политических оппонентов, преследовали оппозицию, закрывали оппозиционные телеканалы, где можно было почерпнуть хотя бы относительно объективную информацию. 6 из таких телеканалов были закрыты только при Зеленском. А как забыть о накачке оружием Украины, из которого потом убивались мирные жители на Донбассе? Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на наших западных коллегах. Уважаемые коллеги, хотел бы также привлечь ваше внимание к тому, что вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине. Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. В городах, которые перешли под контроль российских вооруженных сил, и эти города живут в обычном режиме. Там функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт, и совместно с местной администрацией поддерживает порядок. Это же касается Чернобыльской атомной электростанции, которая совместно патрулирует российскими вооруженными силами и специальной полицией, украинской полицией, которая там находится. Чернобыльская АЭС также функционирует в нормальном режиме. Угрозу сейчас для жителей Украины представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжелую технику и системы залпового огня в жилых кварталах. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути, это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме. Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами и властью всем желающим, включая специально выпущенным из тюрем преступникам, оружие, которое уже стреляет в руках грабителей и мародеров. В соцсетях достаточно подтверждению и этому от жителей Киева и других городов. Это демонстрирует бездумное отношение украинской власти к своим женщинам. Мы получили только что письмо от Украинской правозащитной общественной организации Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, которая на протяжении 8 лет информирует международные структуры о том, как зарождался и прочно укрепился неонацизм на Украине, и как он поддерживался и поддерживается на государственном уровне. Краткая цитата. Сегодня апогей беспредела неонацистов в Украине.
По распоряжению власти из тюрем выпустили осужденных, совершивших тяжкие преступления, убийства, грабежи, насилие. Только в Киеве всем желающим, без каких-либо документов, раздали 25 тысяч автоматов. Начались убийства, грабежи, мародерство. Так называемые представители территориальной обороны Киева вчера цинично расстреляли машину семьи Кудрина с 3 детьми. Родители и одна девочка скончались сразу. Двое детей в больнице в тяжелом состоянии. Бывший исполняющий обязанности президента после неконституционного перехода власти в феврале 2014 года Турчинов призвал всех неравнодушных граждан резать русню, то есть убивать русских по всей территории страны. Это при том, что последняя перепись на Украине 2019 года установила, что в Украине проживает 16, практически 17% русских. На самом деле гораздо больше. Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война, поскольку свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов. Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. Всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков. И то, что сегодня зачитывал украинский постпред о переписке матери со своим сыном военнослужащим, родилось также из недр тех же самых соцсетей. Об этом достоверно известно. Мы вчера также не поддержали проект решения о том, чтобы этот сюжет из Совета Безопасности попал на сегодняшнюю сессию Генеральной Ассамблеи. При этом мы руководствовались тем, что подобный маневр, по сути, предлагает нам расписаться в том, что Совет Безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности. При этом не было даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете. Попытка обойти позицию России, проигнорировать ее, противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры. В том числе, когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости безопасности. В заключение, господин председатель, я хочу сказать, что Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает. Благодарю вас. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. I now give the floor to the distinguished representative of the European Union. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the European Union and its member states. North Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland, Norway, Republic of Moldova, Georgia, San Marino, Andorra, Monaco, and Liechtenstein align themselves with this statement. Mr. President, I want to thank you for convening us here today, and for the Secretary General to be here, and for all of you colleagues being here. It's very important that the facts are heard and fully understood, and that this body is able to take the appropriate decisions after the fact that the Security Council, thanks to the veto by one country
alone stopped the Council from taking that decision. Let me start by expressing the European Union's full solidarity and support to Ukraine and its people, who are courageously fighting an unprovoked and unjustified military aggression from Russia. Since our meeting here in the General Assembly last week, the situation has dramatically escalated, despite tireless diplomatic efforts, including at the highest level. Russia has decided to turn its back to peace, to the rules-based international order as defined inter alia in the UN Charter, to diplomacy and to the international community. Russia's military attack against Ukraine has already caused an alarming number of deaths, injured, internally displaced and refugees. We condemn in the strongest possible terms the unprovoked invasion of Ukraine by armed forces of the Russian Federation in violation of Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. We also condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine, and we call on both Russia and Belarus to abide by their international obligations. We're also alarmed by Russia's raising of the nuclear alert level. We call on Russia to de-escalate and to immediately return to the previous alert level of its nuclear arsenal and to avoid any actions that could risk the safety or security of the nuclear power plants in Ukraine, a non-nuclear weapon state under the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Russia bears full responsibility for this aggression and the resulting destruction and loss of life. We demand from Russia to cease its military operations immediately and unconditionally and to withdraw all forces and military equipment from the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. We further call on Russia to engage in earnest in dialogue with a view to a political and diplomatic solution. Russia's actions grossly violate international law and are in clear breach of the UN Charter and the OSCE Helsinki Final Act, as well as Russia's specific commitments to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity under the Budapest Memorandum of 1994. This is arguably the biggest aggression in Europe since the end of the Second World War. It follows similar Russian aggression against its neighbors in 2008 and 2014. We underscore our firm support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia and of the Republic of Moldova, and we are closely monitoring the situation in the region. This Assembly has a responsibility immediately and effectively to acknowledge and address Russia's actions. Failing to do so will erode trust to the rules-based global order with the UN at its core and the UN Charter itself. It would send the wrong message to perpetrators of such aggression and aggravate similar risks to other UN member states in the region and beyond. We stand firmly by Ukraine and its people. We deplore the loss of life and human suffering. This is a dire humanitarian catastrophe, and humanitarian needs are rapidly increasing. With the toll of IDPs and refugees rising, humanitarian support is a priority in the wider package of EU support offered to Ukraine in these trying days. The EU and its member states are providing urgently needed humanitarian assistance to the Ukrainian population. Ukraine has activated the Union's civil protection mechanism and is receiving urgently needed supplies from EU member states. In addition, the Republic of Moldova, to which more than 60,000 Ukrainians have fled, has requested and received EU humanitarian support in dealing with the human catastrophe caused deliberately by the Russian Federation's invasion of Ukraine. We call on Russia and Russia-backed armed formations to respect international law, including international humanitarian law. Civilians and civilian infrastructures must be protected and humanitarian access should be secured. We call on Russia and Russia-backed armed formations to allow safe and unhindered humanitarian access and stop their disinformation campaign and cyber attacks. We strongly condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine and call on it to immediately stop action and to abide by its international obligations. We recall our unwavering support for the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, and we call on all UN members not to recognize the two self-proclaimed separatist entities.
The EU has reacted swiftly and decisively to Russia's recognition of Ukraine's self-proclaimed separatist entities and the invasion of Ukraine by adopting restrictive measures. We intend to take such measures against Belarus. Mr. President, let us be clear on this. We firmly believe that the use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century. Let us recall that the UN Charter prohibits both the threat and the use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Tensions and conflict should be resolved through dialogue and diplomacy. The EU, together with like-minded partners, have been united in making unprecedented efforts to achieve a diplomatic solution. But Russia has not reciprocated these efforts and instead opted unilaterally for a grave and premeditated escalation. With this one-sided step, Russia is further isolating itself. We are today at a crucial and historical moment. Too many times in the past, the international community has been blind or too slow in front of unfolding tragedies. Entire generations in many places around the world, many of you representing them, have paid and are still paying the price of inaction. We cannot make the same mistake again. We have to take action. After Russia's veto in the Security Council last week, the General Assembly has the responsibility to send a strong and united message on the need for Russia to immediately and unconditionally cease its military operations, withdraw its troops, and opt for genuine dialogue. We call on Russia to avoid, in particular, any action that places the safety and security of Ukraine's nuclear and radioactive waste installations at risk. The people of Ukraine and the whole world are watching us and counting on us, and will judge us on the decisions that we will take here in this special emergency session. And it's our duty and responsibility for all of us to do our utmost to defend the UN Charter and the international order. We therefore hope that this Assembly will massively support the resolution tabled by Ukraine and its partners. The EU and its member states will continue to do their utmost to protect the integrity of the rules-based international system, which is key to our collective security, and we call on all UN member states to do the same. On our side, we will continue to stand by Ukraine, support its democratically elected institutions and representatives and its people, including through additional political, financial, humanitarian, and logistical support. I thank you very much, colleagues. I thank you very much, Mr. President. I thank the distinguished representative of the European Union. I now give the floor to the distinguished representative of Denmark on behalf of the Nordic Baltic countries. I have the honor to speak on behalf of the 8 Nordic Baltic countries: Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden, and my own country, Denmark. Mr. President, on the night of 24th February, the Russian leadership decided to attack Ukraine. And let me be clear. We condemn in the strongest terms possible the invasion of Ukraine by the Russian Federation. People around the world are watching with horror the tragedy unfolding in Ukraine. A member state of this organization, a member of this community of nations. We are struck with a profound sense of injustice and a profound sympathy with the Ukrainian people who are fighting for their country, their cities, their homes, their families, their lives, their freedom and their future. The Russian leadership's aggression and brutal armed attack is in clear violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its international recognized borders. The Russian leadership's actions gravely violate international law and the principles of the UN Charter. They are an attack
on this organization. And this cannot stand. Last week, the Russian leadership decided it will erase Ukraine's right to determine its own future. This cannot stand. Mr. President, Russia counted on the world to remain silent, but we are acting. And on this day, and until peace prevails and every Ukrainian can safely return to their homes, we stand with Ukraine. The devastating consequences of this aggression, not only for Europe but globally, cannot be overstated. Russian aggression against Ukraine will have global and long-term negative consequences, challenging the rules-based international order if we let it go unanswered. In the time ahead, we fear increased suffering, with potentially large number of casualties and extensive destruction of civilian infrastructure. We see fighting unfolding in and around urban areas, and we are deeply concerned about the long-term cumulative and protracted harm to the civilian population. Mr. President, we will continue to look at every single instrument in our toolbox as a matter of urgency. Sanctions have already been enacted to cripple Putin's ability to finance his war machine. And likewise, the role of the Lukashenko regime in Belarus in enabling the attack on Ukraine also demands a firm response. Nordic Baltic countries have been delivering financial, humanitarian and military assistance to the people of Ukraine. And many of our partners and friends around the globe have joined us. Every nation must look at how to further support Ukraine. Mr. President, during the days we have watched with horror broadcasted images of families separated, children sheltering in the safety of the Kiev subway system, kindergartens destroyed by Russian ordnances, and the ruins of bombarded residential buildings in the center of the capital of Ukraine. We are outraged by indiscriminate attacks on civilians in this unlawful and immoral war of conquest that serves no purpose and no principle but the naked quest for power and territory. This cannot stand. Russia must respect international humanitarian law and human rights law. Full and unhindered humanitarian access must be guaranteed. Civilians must be protected. We call on Russia to stop this senseless war, and we echo the plea of the Secretary General. We demand an immediate ceasefire, and we urge Russia to withdraw all its forces from Ukraine and return genuinely to the path of dialogue and negotiation. Mr. President, let me be clear. Every civilian death, every war crime will be recorded, and we will ensure that the perpetrators of these heinous crimes are held accountable and brought to justice. History has its eyes on us. Every legal avenue available will be used to hold the aggressor to account. Ukraine has sent a request to the International Court of Justice on Russia's erroneous and absurd allegations of genocide in Ukraine, which the Russian Federation has cynically used as a false pretext for its invasion. The International Criminal Court's prosecutor has also noted that he is monitoring Russia's invasion of Ukraine and has jurisdiction to prosecute war crimes and crimes against humanity. The prosecutor's office may and will exercise its jurisdiction over and investigate any act of genocide, crimes against humanity, or war crime committed within the territory of Ukraine, as Ukraine has accepted the court's jurisdiction. We fully support the ICC's monitoring of the situation. Colleagues, the rules-based international order, which governs how states interact with one another, was put in place drawing from the horrible lessons of 2 world wars, promising one another that future generations would be saved from the scourge of war. The attack on Ukraine, the Russian invasion of Ukraine, is a direct assault on the principles and purposes of the UN Charter. This cannot stand. The matter is now in the hands of the General Assembly, where one veto cannot overrule the UN membership, where the power and legitimacy is manifested in numbers. Russia's shameful use of the veto on a matter it bears full responsibility for is completely unacceptable. As a permanent member of the Security Council, Russia has a special responsibility for maintaining peace and security, not to violate the very principles of the UN Charter. The latest meetings of the Council demonstrated the need for reform. It demonstrated who had the firmness and valor
to defend the UN Charter. No country can grow and thrive in isolation. Russia knows this. The General Assembly has the power to send a firm message to Putin. And what we say today and how we vote on the resolution presented will make a difference on the ground in Ukraine and to the Ukrainian people. They will be watching us, hoping that the world will come in on the side of the UN Charter and our promise of never again. Colleagues, Russia's unlawful and brutal armed attack on Ukraine will affect and impact everyone. And if we do not join our forces to turn back this tide today, we will be even less equipped to deal with similar crises and crimes in the future, wherever, on whichever continent they occur. Over the last week, we have heard powerful statements from representatives of every continent on this planet, from Africa to Asia, from Europe to the Americas, that Russia's behavior towards a fellow member of the United Nations cannot stand. And we will hear more today. And to those who still refer to two parties to a conflict, we echo the words of a protester who had written on her sign, "If Russia stops fighting, there will be no more war. If Ukrainians stop fighting, there will be no more Ukraine." That is the simple reality before us. That is the simple truth. The world will hold Russia and Belarus accountable for their actions. Russia as the main aggressor, Belarus as the enabler. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Denmark. I now give the floor to the distinguished representative of France. Monsieur le Président, la Russie poursuit jour après jour son œuvre de destruction en Ukraine. À ces actes brutaux et criminels s'ajoute une rhétorique dangereuse qui alimente davantage les tensions. La Russie conduit cette agression armée en violation des principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies que tous les membres de cette Assemblée sont dans l'obligation de respecter. Vendredi, elle s'est opposée seule à une résolution du Conseil de sécurité coparrainée par 82 États. L'Assemblée générale porte aujourd'hui une responsabilité historique, celle de relayer haut et fort la voix des citoyens qui, sur tous les continents, et y compris en Russie, demandent l'arrêt immédiat de cette guerre et le retrait de l'armée russe du territoire ukrainien. La France soutient les efforts en cours au sein de cette Assemblée pour préparer une résolution demandant à la Russie de mettre un terme à l'agression et de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle appelle tous les États membres de cette Assemblée à voter pour ce texte. Au-delà de l'Ukraine, il s'agit de défendre la charte et la raison d'être des Nations Unies. Soyons clairs, face à l'agression armée contre un peuple, face aux victimes civiles, chaque jour plus nombreuses, face au flot de ceux contraints de tout quitter pour chercher un refuge, nul ne peut détourner le regard. L'abstention n'est pas une option. S'abstenir, c'est consentir à la loi du plus fort. Nous appelons tous les États membres à voter pour la primauté du droit sur la force. Monsieur le Président, la saisine de cette Assemblée en session extraordinaire d'urgence ne signifie pas que le Conseil de sécurité renonce à exercer ses responsabilités. Il se réunira cet après-midi sur la situation humanitaire en Ukraine. La France y portera, avec le Mexique, un projet de résolution afin de garantir la protection des civils et un accès humanitaire sûr et sans entrave pour répondre aux besoins urgents de la population ukrainienne. La France et ses partenaires de l'Union européenne
se tiennent fermement aux côtés du peuple ukrainien. L'Union européenne a déjà annoncé 90 millions d'euros d'aide humanitaire. La France prendra également sa part. Avec ses partenaires, la France est mobilisée pour que la réponse internationale soit à la hauteur de l'agression commise par la Russie. L'Union européenne, dont la France assume la présidence ce semestre, a notamment adopté des mesures visant à bloquer l'accès de la Banque centrale russe à ses réserves. Elle a également annoncé le financement de matériel de défense au profit de l'Ukraine. Monsieur le Président, la France salue le courage dont fait preuve le peuple d'Ukraine. Nous appelons cette Assemblée à lui exprimer sans tarder son soutien par l'adoption d'une résolution. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of France. I now give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom. Mr. Secretary-General, Mr. President, colleagues. On Friday, 81 member states supported a resolution in the Security Council to stop the war in Ukraine. Russia was completely isolated in opposing that resolution. Today, we gather in the General Assembly to stand against Russia's illegal attack on Ukraine and its assault on the principles of the UN Charter. The facts are clear. Russia has invaded Ukraine without provocation and without justification. Russia has rained missiles and rockets down on Kyiv, Kharkiv, Odessa, and other cities. The brave men and women of Ukraine are enduring the barrage and have held their cities from Russian invaders. They are fighting for their country, for their continued future as a free and independent nation. But the humanitarian consequences are already immense. We hear of babies born in air raid shelters, children with bomb craters in their kindergartens, and today, news of the shelling of residential areas in Kharkiv. These are indiscriminate attacks on Ukrainian civilians. 7 million Ukrainians are displaced. In short, the scourge of war that our United Nations was created to prevent has been unleashed by Russia on Ukraine. The international response to Russia's aggression has been united and swift. Around the world and here in this building, we must stand together to defend the rules and enforce the accountability that we have built together. If we do not stand up for them now, then the safety of every nation's borders and independence are at risk. That is why we also condemn Belarusian support for Russia's invasion of Ukraine. As the Secretary-General said last week, Russia's actions are violations of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and conflict directly with the principles of the Charter of the United Nations. And as he said today, the only answer is peace.
So our message today is simple. We offer our unequivocal support for Ukraine and the Ukrainian people. We call on President Putin to stop this senseless war. And we urge all fellow members of the United Nations to speak up for Ukraine and to defend the Charter. Slava Ukraini! I thank the distinguished representative of the United Kingdom. I now give the floor to the distinguished representative of Georgia. Thank you, Mr. President. My delegation aligns itself with the statement delivered by the representative of the European Union, and in my national capacity, I would like to add the following comment. Excellencies, we have gathered today in an emergency session because the Security Council once again failed us in acting as a guardian of peace and security. So now it is upon us, the General Assembly, where we all have equal rights to vote, to stand up and make it certain that the United Nations delivers on the purpose it was created for. The use of armed force by a UN member against sovereignty, territorial integrity, or political independence of another member state violates Article 2.4 of the UN Charter and constitutes an act of aggression as defined by the Resolution 3314 of this very body, adopted by consensus. What we see in Ukraine is an act of aggression on the part of Russia, and we condemn it. Last week, I spoke from this very rostrum about Russia's pattern of behavior against its neighbors. Russia's full-scale military aggression against my country should have served as a wake-up call for all. But alas, it has not been possible to prevent the similar scenario unfolding a few years later in Ukraine. Not to repeat myself, let me just say that we in Georgia do know what the toll of war is. We do know what it is this disastrous consequences. And that is people, innocent civilians, women and children who pay the highest price. It is devastating not only for those who live through it, but passes down to generations. Let me be clear. Core principles enshrined in the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Charter of Paris for New Europe, and the commitments taken under the Budapest Memorandum are non-negotiable nor subject to revision by any country, no matter how large or powerful it may be. Territorial acquisition through use of force or a threat to do so is illegal and impermissible. Georgia calls on the Russian Federation to immediately cease its military activities and withdraw all its forces and armaments from Ukraine. Allow immediate access to all international humanitarian and human rights mechanisms wherever is needed on the entire territory of Ukraine. Reverse the decisions related to the status of integral parts of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions and Crimea, and to do so the same with regard to Georgia. Withdraw forces, allow humanitarian access, reverse the status-related decision with regard to the occupied territories. Georgia was among the co-sponsors of the draft Security Council resolution that got vetoed. And we are the co-sponsors of the draft General Assembly resolution that is soon to be considered. This resolution, although it concerns Ukraine, is a watershed moment for all of us. And I would dare say for the future of the rules-based order and our United Nations. So I call on you to vote in favor of the proposed draft, to vote to save the succeeding generations from the scourge of war, to vote for the United Nations. And in conclusion, we welcome the Secretary General's decision to scale up the United Nations humanitarian operations in and around Ukraine,
And let me once again reiterate Georgia's unwavering support of independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, including Crimea and Donbass, and Ukraine's navigational rights in its territorial waters. I thank you. I thank the distinguished representative of Georgia. And now I give the floor to the distinguished representative of Poland. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished delegates, Poland fully supports the resolution just tabled by Ukraine and calls on each member state to stand firmly behind it. We deeply believe that through this act, we will demonstrate our adherence to the principles enshrined in the UN Charter. Only by upholding those fundamental principles, we can see the truly peaceful and long-term solution to the conflict caused by the Russian aggression in Ukraine. In that sense, the resolution we are about to vote paves the way to a meaningful diplomatic effort to end the atrocities of this war. To achieve peace, Poland, as the current chairmanship in office of the Organization of Security and Cooperation in Europe, called yesterday for the immediate ceasefire in Ukraine to let humanitarian organizations deliver assistance. But these appeals for peace are even more urgent when you look at the events in Ukraine from a close distance perspective. Let me tell you how we, Poles, see and respond to the horrors of this war as neighbors and friends of Ukraine. There is no doubt that we are confronted with one of the biggest humanitarian crises in Europe since World War II. In the first 3 days of Russian aggression, facilitated by the complicity of the Belarusian regime of Alexander Lukashenko, we witnessed more than 500,000 people fleeing Ukraine, 300,000 of which found refuge in my home country. We keep our borders open. Our diplomatic missions help those who seek refuge in Poland. The nationals of all countries who suffered from Russian aggression or whose life is at risk can seek shelter in my country. And I can tell you, only for the first half of today, we welcome people of 125 nationalities fleeing Ukraine to Poland. So that means it concerns us all. The list of these nationalities are too long to read to you. So I just read the first, those with more than 100 nationals fleeing to Poland only today in the morning. Ukraine, Uzbekistan, Nigeria, India, Morocco, Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, Poland, Belarus, Iran, Turkey, Algeria, and Russia. This refuge applies also to the students, which I understand is a serious concern of some colleagues here in the chamber. The students are also welcome to Poland, and they are offered to continue their studies in Poland. We know that some of the missions here in New York were targeted by the disinformation suggesting discriminatory practices at the Polish-Ukrainian border based on race and religion. I can tell you this is a complete lie and a terrible insult to us. Besides giving refuge, Poland delivers to those who suffer a very practical and tangible help. My government organized special trains for the elderly and mothers with small babies, as well as convoys with supplies and medical aid. There are 7,000 beds in 20 hospitals ready for those wounded and sick, and I want to announce that the first Ukrainian refugee babies were born in Poland in the last 24 hours,
and the first life-saving operations were carried out for the elderly in our hospitals. Poland stands ready to cooperate closely with you and OCHA, International Committee of the Red Cross, and other humanitarian organizations to ease the burden of the civilians targeted by the Russian aggression. But what I am most proud of is the outpour of spontaneous readiness to help by individuals. Polish families are opening their homes to refugees. They offer clothes, food, and accommodation. Thousands of private cars are coming from all over Poland to pick up those who cross the border. On the first 2 days, we experienced long traffic jams because of the number of cars coming from all the corners of Poland. Polish people stand in lines for hours to donate blood for Ukraine. The scale of help was offered was so big that the government opened a special website, Helping Ukraine, where volunteers can register and get guidance on those in need. While diplomats in my mission are fulfilling our diplomatic duties here in New York, our family members and friends are welcoming refugees coming directly from the war zone. In this conflict, Poland may not be a geopolitical superpower, but we want to be a solidarity superpower. And this is how we want to change the grim reality for better. At the same time, I would like to pay a tribute to those Ukrainians who defend their motherland and continue to stand for their country's freedom. Those are not only soldiers, but also people like Vasilina, a 30-year-old mother of two small daughters, living in a village near the Polish-Ukrainian border. When offered a trip to Poland by my family, she answered, "I cannot leave Ukraine now. This is my country. I have to stay and take care of it." And now she is cooking food for soldiers and refugees at the border. A similar answer was given by our diplomats in Ukraine. We keep our embassies and consulates open, and they keep fulfilling their diplomatic and consular duties. Let me share, you colleagues, the message to you I received today in the morning from our ambassador, Bartosz Cichocki, in Kyiv. I quote, "I am the Polish ambassador to Ukraine. I work in Kyiv, a city the size of Berlin, inhabited by over 4 million people. From Thursday morning, I have to hide from the bombing in my basement several times a day. I wake to exchanges of machine gun fire. Windows are shaking from the missile detonations. I am convinced that right now, when you are deciding in New York, hundreds of thousands of terrified residents of Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr, Mariupol, Lviv, and Kiev look at you with hope and faith in the power of international law." End of quote. And I wish to conclude by a reference to the warning expressed by a 19th century Russian novelist, Fyodor Dostoevsky, in his book with a meaningful title, Crime and Punishment. The message of the book is following. When someone, just like Raskolnikov, thinks he is exceptional and free from moral obligations, and therefore feels entitled to committing a crime of murder, in the end, he faces the punishment from the crime itself, because committing a crime is already one's biggest punishment. There is no crime without the punishment. Thank you very much. I thank the distinguished representative of Poland. And now I give the floor to the distinguished representative of Austria. Thank you, Mr. President. And as usual, Austria aligns itself with the statement by the European Union. However, we also want to add our voice in our national capacity, because what is currently being deliberately inflicted upon Ukraine does not allow us to remain silent. Excellencies, colleagues, fellow Ukrainians, let me start by thanking you, Mr. Secretary General,
for your clear words this morning and these past days. We are grateful to see that the United Nations is there to help those suffering and in dire need for help. We meet here today to discuss the Russian aggression against Ukraine, to discuss the violation of Article 2.4 of our UN Charter. That we meet here today in this room is a good thing and a bad thing. It's bad because it means after several days since Russia launched its aggression against the sovereign territory of Ukraine, we are still witnessing military attacks, terrible human suffering, and loss of life. It's also bad because questions of peace and security should be addressed by the Security Council. As primary responsible for upholding international peace and security, the Security Council cannot remain silent when basic principles of our international rules-based order are trampled by military boots and squashed by tanks. Last Friday, however, the Security Council decision was blocked by the veto of a permanent member, the Russian Federation, even though 81 members of the international community supported the draft resolution of the co-pen holders. Yes, the veto power is foreseen in the UN Charter, but so is the obligation to uphold UN principles. If in the 21st century the Security Council is blocked in a situation that constitutes a blatant breach of international law, we should ask ourselves if this system of veto powers is still able to regulate our international relations. Yet, colleagues, our meeting here today is also good. It's good that the General Assembly is there to step in if the Security Council cannot fulfill its mandate. And it's good that we now have the opportunity here in this General Assembly Hall to raise our voices, to recall the principles of the UN Charter, our Charter, and to state clearly that we will not stay silent if the Charter is violated in the most serious way. This is our right. This is our obligation as members of the organization. Colleagues, at the end of this debate, we will vote on a resolution condemning the aggression of Russia against Ukraine and showing solidarity with the people of Ukraine. Austria will vote yes on the resolution and urges all of you to do so also. By voting yes, we show the world that the UN is able to take its responsibility to defend the rule of law, international law, and the UN Charter. By voting yes, we show that these acts and similar horrifying acts are not tolerated by the international community. And most importantly, by voting yes, we show the Ukrainian people that they are not alone. I know that for many of us, such votes can be difficult. Some say this is a regional issue, a European problem. Colleagues, an attack against one of our members, one of members of this organization, is an attack on us all. In our interconnected world, our world is one region. Cyber weapons strike everywhere. Missiles have global reach. The world is not only regional, it has become local. Some say we must respect security concerns. Yes, colleagues, we must. Everyone has security concerns. Ukraine had them and gave up nuclear weapons and trusted that others would not harm them. But clearly, if you have security concerns, solve them with dialogue, not tanks. If a country with one of the largest armies and nuclear arsenals feels insecure, it should seek cooperation, dialogue, disarmament, and not force against others. Some say, well, look at others, look at these other instances that we have had. What about past violations? Colleagues, we know this whataboutism well. Trying to justify evil with past evil. Trying to excuse yourself by pointing to the faults of others. But just because we did not stand up in the past to injustice and evil,
that should not prevent us from standing up now. Yes, it's true, others have committed aggressions, crimes, and faults. Yes, the international community has sometimes shown a lack of unity to act. And yes, the international community has sometimes been too hesitant. But let us not continue to make that same mistake now. Let us start a new era when we work together and stand up united for our common principles. Let's defend the rule of law. Let's not give in to the reign of the powerful. Let us vote yes on that resolution. Mr. President, Austria is not part of any military alliance. We rely for our security on the respect and implementation of international law, of treaties, of custom, including humanitarian law. Reports about Russian attacks on civilians and civilian objects in urban areas are extremely worrying. Rockets or missiles hitting apartment buildings in Kiev cannot be accepted. These attacks constitute war crimes under international humanitarian law. We urge Russia to strictly adhere to international humanitarian law, in particular regarding the protection of civilians in urban warfare, and immediately cease these attacks and refrain from using explosive weapons in populated areas. We strongly condemn the use of cluster munitions, which is incompatible with international humanitarian law and outlawed under the Convention on Cluster Munitions. And colleagues, the threat of use of nuclear weapons, any nuclear threat of this kind is a violation of the principles of the UN Charter. The implied catastrophic humanitarian consequences do not respect borders and pose a threat to all of humanity. This is completely unacceptable. Perpetrators and those responsible ordering these crimes need to be held accountable. The International Criminal Court may exercise jurisdiction over and investigate any acts of genocide, crime against humanity, or war crimes committed within the territory of Ukraine. In this regard, we welcome the statement of ICC Prosecutor Khan, reminding us all that his office can exercise jurisdiction over and investigate any act of genocide, crime against humanity, or war crime committed within the territory of Ukraine since February 2014.